abrante andi de eye abrante edi sancho no anko betimi aka eye Chelsea ye first Borussia Dortmund team no na no na ntie ba say United fo ni abre so mo pekwan bia so a o mede be san ni abrante no amno so be pie mu na esi ano dia abeto dwa kra a ne dia se mete ho dia ma ne say all my United for ultimated data the last day August 10th say United for antimi ama meka bibia metua sikara dia ene abrante no wafa no wo mo fa abrante ni United biem the United team no account last chance we on last chance ni 10th August 10th na say dey o be hu bibia na say bia aye kama ade amam etu omunya fast na omunsane abrante no 100 million na ya sa omunsane abrante no e de omasi omakansa na ensem jemodo ni buafu papa o se yesi ade omuhwe anim se ometimi aye bibia na nkene omo akoye appeal o player no ho se ometimi ama 4 matches ban na Adam so team na mo enkoyi na nka team omo reason na o se even kran no mu no se wokọ na o fight no enye serious a wan hwe ya player be se age aya another ebi aka ho anwe be akoye se 6 and 7 matches na se next season kran no abrante no onya bi embona sa na ensem tie enra na Anthony Griezmann oni ni mpenifo ko hia ayebasafo mpenifo a omo trans no mhyehyɛ bibia na no na yɛ sɛ no meeting ni ba so wie ne pɛ na mpenifo sa abrante asort na yema ne nkɔ ba bia loan kra yema ne nkɔ nkɔbɔ abrante Anthony Griezmann asort na ene de sɛ oyire ne ho kɔso toso bɔ ne ho maden ade ma ayetima dindi Barcelona wo mo ogidie e wa abrante ni mu so betimi aye nsanchen wo mo ogidie e wa abrante ni so betimi aye bi papa bi e da mabasa in the future no ekuta no ankasa ne nsam onye ne ho maden ya da mo ne nsam ni nyina asi ebepie mu efie dia na ese na intenten so no ye ba wura mu okuma ase Asante Kotoko former midfielder ene de na ese abrante no wakasa oso ono no ye bayifo ono no oye bayifo nya se bia agro sa agro no oye bayifo na the baye no the bobo o se baye no the bobo etu hwem dia na se the baye no na ball no the ball na ekoyi tama no Kotoko no na ekoyi di ma no na se ogini di eti Jordan na na de wo kasa Jordan Opoku Jordan Opoku o se no oye bayifo na na de se the baye no what they hwem na se brofo no se wizard na me wizard na na de me wizard no me the bobo na se sa na ensem etie yekopie mu de ne Kotoko open ba kwa le ono so ebo no humodin kakra eno de atudwa so no onye na adwene se Kotoko team no wo pe e de bibia o se da bi ni edi kwadwo mensa o se da bi o Kotoko team ne de mintimi me yesi wo Kotoko team no na so advice bia metimi e de amamo anti sei na kwadwo mensa e de atudwa o se ekoba se bia advice bi pa dia omra o de mamo na wachire mu nyema ba ku mienu miensa Kotoko no betimi adimu ba se obeje adwuma na ha de da bi lambia onye se adwuma na de onti ase ekra ekopia mu wo kimface ade ane ne de o bankrora Alhaji Krista Alhaji no Alhaji se si ano kimface mu ba be de o se next season na ba start no we be September mu no kimface mu ba be de o se kimface on top players papa almost to niema ndra no mu committee ye ne ba ku mienu miensa so se kimface enche wo menya sponsorship wo ba benya ne bebre sika ba team ni mu on be fam panifo be mama mama ne gitim no obuti se George Amakuse ne ho nsem e wo ha me be bre o je se wo hwe mu panifo bi ane ade a kimface ede ne ba on board no na ye se dey kimface mu ba be de eti ye so this next season ye start leg na ene be ko yie ti kimface for supporters nyina munya abotre ema Alhaji Krista nasa na ensem eti ekopia mu e wo abusua draft dia abusua enchiro draft dia na ese nei wo mu de atudwa se omo nya oma de some be sponsorship deal bia wo mu ni obi ani sponsorship omo deal omo wa eye puko omo ni puko pe na wo sponsorship deal isi ane wo ho obo ana America fo bi ba na US bi bla wa se enya no kore enti Ghana fo embontugo se sansem no te a eya afoto nchen dabi ese ofro mu mpenifo no na ofane out enti ya fane out na ese enya no kore se sa na nsam no so ewo ho enti na sa na so nsam no etie yekopia mu de na se house of hope omabrante ba ko imane nati na dey dey se momo hwe animu a sa brante nyema betimi akoi no se ne da so ene so bobo Black Stars sa na nsam no etie enti brante ndi onya Black Stars a bobo pa na se eno so no yekopia mu de na se Asante go no mna ntie mienu Anabela
ɛne friends akamenko ɛna ne deɛ ɔmo hwɛ anim a webe sɛ na wɔtwe mu a wɔbɛtumi asan ne nsa ne bela no pɔkɔtɔpakɔ na no na de sɛ de hyɛ na ɛtɔn ne sɛ wɔn de contract papapa ɛkɔkɔtɔ wɔn anim ɔmo sɛ clubs ɛwɔ Ghana ha deɛ ɔmo ntɔn ɔmo players ne mo saa 2 players ɔmo ntɔn ɔmo sɛ yɛ amɔna de yɛ fine but sɛ yɛ Ghana ha paa de asɛm ɔmo ntɔn ɔmo ɛmfa ɛmma ɔmo yɛ kopie mu ɛwɔ ɛyɛ Accra asofo Ghana sɛ ɛba supporters ne side na NCC na omo chairman no omo chief na nkasa mu no eye NS no papa yi dey atodwa say yesi ano omo ye nhyehyɛ say de be ya house of folk mu be de wo say omo ni supporters ni nyina ehia na for ma toto ni ma ba ko mienu miensa no ma hwese ni ma nyina betina ko na no e no wie no say me ni je efe ni ya adwen say omo twa legi ni me ni je efe ni ya adwen say omo twa legi ni de ye twam eye ye twam eye pa eti NS ɛna ɔde ato dwa sɛ ɔmo twa link ne mu kura ɛyɛ sɛsi ano community ma bi ɛka kɔ no lawyers fo nya bi judge fo nya kyesɛ nkɔfo ewu no ɛyɛ ayeku enti yɛn twam na afei yɛn prepare yɛn ho yie na na sisi no yɛn hyɛ aseɛ foforo okopie mu ɛwɔ glorious Accra sofo kaka kyewa a na ɛsɛ nnura deɛ mini mpanyinfoɔ bi di nkɔmɔ ano kyɛkyɛ sampa mpanyinfoɔ yɛ adwuma ɛwɔ pɛmuma park no so na ɛsɛ park no deɛ yɛdwi so koraa yɛsɛ deɛ yɛdwi so nyinaa enti nnura awia mu asata awia mu no na ɛsɛ ha sofo ku ɔmo constructors for no to host a ɔmo ɛde congress egugu mu ni ade make sure say host ni nyinaa no ɔmo afele ni nyinaa ani ade asɛ bɛ ɔmo ni machines no baabi ɔmo ni machine bɛ si bia no ebetumi ɛbɔ adwuma eti house of folk mo ɛne adwuma pa mo ɛyɛ house mpanimfoɔ no in fact mo yɛ adwuma papapa nyɛ mihyia mo sɛ pɔmuma project no mo ma ne ɛba nkɔm ɛyɛ pɛ sɛ yɛhu koraa saa ɛna nsɛm no ɛtie kopia mu deɛ ne sɛ Kevin Prince Boateng ɛna na edi ɛkɛsɛ aberanteɛ no kɔmna yɛ bo a ani abrɛ ɔsɛ munim sɛ aberanteɛ yi ɛna nanka wɔn Blasters no adu pɛpɛnsuo bi a na ɛsɛ eduru na yɛsɔre ya yɛsi na deɛ yɛ ade nti a ɔkɔka sikasɛm ɛne ade ɔsɛ ɛna ɛfɛ football anka 2014 yɛde ne kɔ World Cup anka ba no anka yɛ hete koraa anka yɛ hete eti na yɛsɛ odi Blasters mpanyinfoɔ no ho yaw sɛ yɛde Kevin ɛkɔyɛ politics yɛde Kevin ɔyɛ nneɛma bebree obi ti sɛ esian ɛnum ne ada muntali mu so trom boy no ɛnka football ho ɔsɛ sɛ trom no boy no ɛnka football ho eti na gasi football yɛ bɔbɔ ne yɛde punishment kituwa bi di mom ɔhu anase yɛ discuss tom so yɛ fine wɔn ne ade a musi yɛ omafu ne yɛ gu Blasters no ɛne ade na ɛsɛ no ho ɛnsɛm no yɛde nsɛm no nyinaa ɛsi di ama ade na ne deɛ George Amoako na ne deɛ George ɔkɔpie mu okimfesa na ɛna no na me de betu anim sɛ kivesa ne sisi ade ɔmo aba bɛyɛ ne siwo sisi ano yesi siwo no kura no kyɛ sɛ yɛ de post no bi baba ka ho ɛde ama no ɛso no aba bɛyɛ chairman of the team wahwɛ atoto aboa MG na wahwɛ atoto aboa manima nyina akɔ so ɛde ama no aberanteɛ no deɛ nei kɔtɔkɔ no ɔno ma wie sɛ de ɔkɔpie mu ɛwɔ kivesa na ɛsɛ no ɛnsɛm ɛno no yɛ last story no yɛ de ma ɛwɔ ɛyɛ brekum na ɛyɛ awerɛhosɛm mepakyɛw producer fa pictures ni nyina atoto so ma me na sɛ wohwɛ deɛ stadium wei ayɛ na stadium nansia o yɛ gya match bɔ nansia from match mu ɔkɔ no hwɛ deɛ brekum golden city park ayɛ ahwɛfoɔ hwɛ deɛ brekum golden city park ayɛ hwɛ deɛ ayɛ sɛsi ɛhɔ na wiifoɔ tena no wi hwɛ park hwɛ deɛ wi addressing room ayɛ na sɛ wohwɛ adeɛ wei na sɛ wankasa ɛyɛ ɔda sɛ yɛ te Ghana ha ne yɛhwɛ yɛ ɛsɛ sɛ nneɛma wei ɛnkɔ so a ɛyɛ nyame adoma sɛ de yɛde saa show wei yɛde pictures wei nyina ɛto hɔ na yaka ho asɛm ɛha adwene na yɛ awerɛho sɛ stadium nansia ɛne yɛyɛ no anansia na nneɛma ɛkɔ so hwɛ yɛde stadium na yɛ ayɛ basaa ɛhɔ nyinaa afu within just ayi yɛni obi a ɔbɛbɛsiesie park no so yɛni deɛ ɔbɛdɔ so yɛni deɛ ɔbɛtena siesie hɔ ama hɔ ayɛ kama na sɛ mpanimfoɔ mo tena ase na wei kɔ so a mo ɛtumi sɛ yɛni bɛgye yɛka se Ghana ha nneɛma nkɔ yi a na obi tuwa na ɔkasa hwɛ deɛ stadium ayɛ ti yɛ obi nka nkyɛn bekumfoɔ sɛ wɔn mo nyɛ mo park no yie wɔn nɔ so na afei wɔn nsiesie so nɛso ɛnyɛ kama aha ana de nsɛm no nyinaa ebesi ɛde amamidi ɛde Charles na ɛto from sɛ Charles na menyo so yes I ɛna aseɛ kɛseɛ ɛnkɔma timbi ɛwɔ production ɔne ɛyɛ Father Dex Junior ɛna Agyeiwaa kɔ de papa bi ne ade mmerɛ no deɛ ɛkɔ ɛto mintwa so fa si ha ya na hey aso ɔwapa Sir Charles ebi abɔkɔ ɛna deɛ ɛna wo na abɔkɔ
Ebusiafo anɔpɛnso mama kwa ababie ma say Charles Agyeiwaa de na kyerɛ me to aso amam no bɛka sɛ ene nana ya kyerɛ sɛ wo na entertainment wo de bre ene no ma kɔ ne newspaper ene no me kɔ no entertainment ensɛm no so de dɔɔso bebre omo buafu afu omo ka sɛ ene me de nwom ba omo antɔ ne nyina mo nsɛm ɛwɔ ha ye de bɛbɔ ya fasida ɛma global sky security na fe so da na so omo no ɛna omo asɛ ya se me di dwumadi ɛbɔ ye kai wo so sɛ Facebook no wo kwa no like no wa share ma wadanfo no so ahwɛ bi YouTube no kwa subscribe Marvelin House Limited no abo wo YouTube ho kama na che se wa subscribe ne ani wa na edi dwuma ne ani wo enyi MATV ti yan hwɛ nsɛm no ne ekoso ena no pay ye sha se de ne de calibers I the only boss with 1S ene o sha se ne be hu ne ahofe patri ene odi aduane kwa ne hu ahofe patri na nkwan odi asra na tade mu se ya aha nti ono calibers no na coronavirus ba ya che se yesi yen hohoro yen sa yen hye nose mask ni ade ono de che se wo kɔ no extra mark wa fa step 1 ko step 2 se hwɛ mo ye madwe se mo hye nose mask ne mo nya sorry ya no ma sorry me ye fasting and prayers so de ne ye fu ato hɔ so no obo mpa ye se corona ye betu ase fi se corona ba ye any movies awanyi nyina de so tu kwakwa amono ne nyina abɔ no nti corona yi de che se aha ne papa nti ono osi Ghana fo nyina mo nka no ho na fasting and prayers che se munye ne ye se ne ye mampanyi na adoda nkwaku fado eyi tu ho gbangba se ye fasting and prayers ye wi obi ato na dwem na no na calibers the only boss with 1S ono pa che se Ghana fo mo nka me ho na fasting and prayers no ye nya ne dendendende na corona no say bi aka ne 3 months ye mfa be 2 weeks e tu na se if it's a movies awaye gu ha che se Ghana fo mo besere amamoni agye no sisi ne nyina akadem nti mo nka no ho nti no na ye calibers che se oda onda nti ono so ne nsem no ye free calibers nsem so dia na che se ye koye nuaba wendi she when the she on the beat ono na ye ka ne ho asem na no pay na ewra bi na chese nsem no kwa de me hu de wa meka no say ya fa we interview be ye we interview na chese kwa wanim mun be ye we interview en kwa wanim oba ya o say when the she bra ofi amano ne ba ye no obetena ne yanko nchen na ne yanko nchen na obetena chese when the she su ba nye say minim say ene one ofi ha no we huresi ofi ya no we huresi say ne o ka na bia na one mema de da basa de ne kwa de me hu nsem kwa enka no no pa chese when the she no wofa epam ne fifie fi se ne suban ye na no na when she wo fa no aba out ba ka say na wo awura wo fi hi de kra na wo nimfa when the she ho a wo ba be ka ne ho se ma no pe when the she ofi amono ne ba ma pam no je se me ne te se me ba nta de ntina wo ba abeka we na opa chese o de ne be court chese court nsem nyina ba mu na when the she se ne yenim na ne obi besie yenka bibia de be kai when the she oni obisa na asem a ene damn question o say question na obisa na hu hia okọ interview kwa ebisa say when the she dey na ekoso ni bulletin tem o say o ekuhwe nkoso a presenter na insist o say uni question bi ebisa woti ho mi hwa o questions asa iti ene me come anima sorry okọ a chese ne ho nsem ensu ba bebre na no ena de chese ne wofa na atie agina mu se me ba ne suban yo mu hu ne se wa hyehye ne marketing na chese ne yefu gugu ho no enya se ne suban yo ne suban ye papa obo mpaye odon kofo nti de wa mu hu no na enya sakra e no tie nti when the shame no na chese ne ho nsem so eno no ye fi when the shame nyum ne nsem ne so dia na chese ye ko fela maka my name is fela maka ne over so who sa nsem na America no na no na we ye joyi any medical aha se ne joyi ni medical na enya asem enso se ya ye ba ku di mint na ho ma meku nsem yi che se me meka bi ene ekoba ne se ene sister da bi o sisi amaware aha sister da bi ene okọ post say my sweet ex ene oba be ka chense or the ring eba be to obi ase sister wu duebo obi enim se waware ase nyina ye hwebi a fainting kra be ma ukọ kan se ene wo sheda se ne na wo prank wuku se wo be hwe se odo wa na se ondo ha na ne de ejoyi bi na chese medical album awaye ye EP album no ene obehu kana ase Central MP Kennedy Japan crown so de na no se wa se me de me da
niama mienu pe na medwe ho sika ne ntokwa de aka nyina medwe ho eno na hu hia me no na da makoma so na Joyibi che se EP album ne che se medical fa na anka ho nti ne buafu a de court rate che se okeka nsem na Mrs ba ko pe oyi ni fi wa kra obi ani ho e na oba be ka che se o Joyibi fa kyeye na o de miku na ye no anye ni ye nso de mema obibi se ne be ye na wakoma to yem na bi se bibi kra na ye de ade ye kwhwe ma ice kinky ice kinky na che se o de be ma Joyibi ama na koma aba fam if say medical amfa na anka EP album na ice kinky de ukoto fanti doko na ne udo sapo na de sugar bi gum o de emfa mo kunkwen ha ho kwa emfa mo pani dobi na fa frafra wonnom na obi akoma aba so say EP album emfa na anka ho also koma na ice kinky say nti eno so emusem eno no ya to ansem no so dia na ya funny face obi acheso de esi na ni so say say on de on bo nyuma ma nipa bia on de emwa ndi obehu ni videos e wo Twitter e wo Instagram na chese emwa enkokọ ba bia kokọ bia na eni omudi na chi no no e no de album ba he chese odi sika kwa tu na ni say metom enyum we ya wie na chese sika say na menya na bro de album ne ba out or purchase despite for quite say on betua millions billions ni ade na chese omonya sika no e ba no obi anto na Ghana fada na moyesa obi aha ne ho pa bonyuma mamoa musimo nto album no na no e na girl bi oye adwuma Emma Stone boy friend Aisha o say hey megu Ghana fo enu ma say ne album wato makomako 200 say odi ni birthday ti enyom no e na obebo ne obeto we ye dabo we na je someone beba birthday na si na ne omesa o dabo om de besa say ya iti ene Ghana fo mo ni egu manto funny face enyom no kwa ba ko wo ne abon no sache se dabo ne enyom bebre wo so manto Aisha o se wato makomako 200 e de ama funny face iti eno so emunsem eno no na ye fi wa ja se arehosem ba ko a ebeto ye fun se miliki miku ene obehwe yolo mu ene koko Instagram koko Facebook koko Twitter ja se koko social media ni na koko no executive koko ankasa no no ene beto ja se chese wato nananum e wansie do a chese ye bubo ho obiara ho ne ade na no ena ne ba be ma ba out abeka chese Ghana fo ema ne mema mu yesi mu timu ye den papa me mame ayare da hospital be ye 1 year ni obi ampu no hobisa na se ne ye call ye se kidney failure bi na chese ha no na okoda hospital kaka na so osisi ade ye yi no ombre fi chese osi omo ni omo yi movie ni na chese o sha ase 1992 a chese one oyi David Donto movie e ba yolu a chese na eno so fela makafuo ma chese na ko for share you only live once for share papa na miliki mukwa waji di say wa yare beye afe ba ako obi antumi amehwe no obi antumi mpo amfre se me ma me ho te say sa na benani akunwi nso ba ya che se ensem ne koba bi mu kra ehwere omo adwuma a che se ye interview am ko se enya omo sister to adwuma ye no a na ma wo hwere wadwuma ya nti eno nso ye nka ne sa na che se we di Ghana fo ho ya papa ne ra akọ na no pay nti o se Ghana fo omo yesene mutimu ye de na mini se we nso de nkofo beba aba beka se ye frɛ no na ebe ho na ne phone number ye se na no so emunsem eye bebre ye nto ansem no so de we akwaya amanyosem akwaya entertainment na no ye ma panyin dada John Dramani Mahama na beje chese we yi no na opoku Agyeiwaa ai bi nwoke achese he muji se oba be yi oba de adada ye de ye mpuno bi nwo se oba we yi ne de na chese obeka bia mama e wo country mu achese ye nyina ye ho beto ye na no na wo su be pa be kan se wo running mate a we yi ne me ka cho se embo ni din ansa wabo ni din ene enche obeto anananom e wo nsie do ebi mu kwa ka se Ghana asofo mo de chese munya ye ya mo se we bewu we be mu nka se ene sika bi fra ma no ne be to me dan anim na chese ero so ero no nti eno na prophet kum chacha prophet kum chacha chese Ghana ya tutu ya sorry mu chese on de na de buefu se matutu dem mo pese scan ye nya we hefa
wonim say no na kyese didi ne nkofo ba he wobenya yaresa na osofo ahye me nkom mani agye ne watam sika no de ato ne pon so gban na mba tutu asori ma yebesi de ene didi na no ena ono so aba out abeka say eyo owusu bempasem na oka one ne ya adwen one ne ya adwen papa because ono so nyame yi a kyere no nyame yi a kyere ne oda ene medofo pakum chacha se nya me yi kyere owusu bempa no so me yi a kyere iti na ene ye man panyi dada a wayi na bedi ekire kyese ono maami je maami na opoku agiman kyese ono so oba bewu se na ya hwe ye man panyi bebre no onti ono so de nyame ayi a kyere no nti ye de ye mpese sa besi oti e bobọ mpa ye ne calibut ye fasting and prayer se ye kum coronavirus na kyese ye kum prophecy we enya de e betena se ye o ngu sa keke nti ono so ye bọ mpa ye wo ho yɛnto asɛm no so Nigel Gacy ɔne Mezbel sisi ade kyerɛ sɛ kɔ de se ya ne Mezbel no de wayi n'anim o so de yɛ NDC chitafo kyerɛ sɛ o kyinamu ma NDC ankasa na ɔno de ɔso ɔmfa ndi agɔ NDC ho nsɛm de ɔmfa ndi agɔ woyɛ wagidi sɛ dɛn wɔ man mu na sɛ ɔso bɛka NDC asɛm ɔno de nya de ɔde bɛkyɛw nti ɔno ɛna kyerɛ sɛ Nigel Gacy ba out ɛbɛka sɛ ye man panyi dada na abede echi obeyi no he no obefi central any eastern na ekoba na kyese baby opie ka kyese on be eastern central on not say hey weni na ewu ade de hunhu ye usi wahu de hunhu ye usi wahu ya de na be ka okra se hu na Mizbel se oka se obeyi oba na se weyi oba na kyese region na wan fi so no ubekọ bekom na ebi ka na chi kakra fi central na chi ebi na ne yanku bi ne yanku bi fi na ne anti bi nso fi hɔ nti no ɛna Mezbel de akyɛ so ohu na Gacy papa sɛ de ɔyɛ no ne ewu ade ewu yɛn ka nti ɛno nso emu nsɛm no na efi hɔ na yɛkɔ yɛn ankasa yɛ Tracy Buakye Tracy Buakye akyɛ sɛ sisi awawo ɔba afɛfɛɛfɛ a ɔhwɛ no ɛne ɔma n'anufoɔ ɛne ɔno ɔto beebi kaafo nyɛ ɔmaame ete ha ne nyinaa ɛmma no na ɔno ɛna ɔde abɛto dwa sɛ hɛ onware ye de Ghana for munja ne haw no no be ma opan kasa eye be ma te so wosika no obetumi asepe no obema ne ho asepe no wo mpem ono e na ope na ode ono ne wo ho no e wo nso onware de so ono ne wo ho wosika de nso obi ba no wosika sin no obegya no akofa Ghana ye celeb bi chese mu ye bi o mu ye nsem mo ya nsem papa nti ono opa cheche se opo bi a chese owo sika owo sika na eto nsem no so dia nam 1 na ede na eto aso ene nam 1 men's go fu ene onam haka ne omunya aboko mbeto abone kam na no na nam 1 men's go won se so ntua nkofo kane ade a wakoto limousine dia matisha ebony look alike wakoto dia ma ne sede wo de ye ka wunche ka wo sa koto card ya mo bi ene yesi okọ interview na ne tisha eyi workers 1 2 3 na chese odi free kan mo okọ interview na nkofo hwe no so ne fam say as ewrabe chese wo de de ekoso o man mu chese won te hwe enti eno so mu nsem eno no aha na me de entertainment gist no ebesi me dia me gist ane na ya kese wa papa bi aye na me de papa bi ato aso na me je mu dia na chese me de man newspaper review for na ene ama Akosomo na afi so Agyeiwaa okode omo na mu di newspaper ne brem macrow yeah
Yama wakwa baba newspaper review segment no I wa morning break jumedie so edi am je so ane ama Akosomo ayi ne nana ya kese wa be ye entertainment gist nti me ene nana be Agyeiwaa akode papa bi ene ye newspaper review segment no na newspaper review segment no omo so ya sene ni global sky security. Global sky security so someone is always watching. I open CCTV cameras, home security systems, you can electric fence, tracking devices, fire alarm system, ni bibia. And global sky security say or no ebema omo e wo ho obeye bibia ma obetima from 0302522503 and 0302522503. I no one yet so aba akwa aba. Iti say ya say newspaper review na ye kan some aba ko wakrata mu nyina no pa bia de no na ye de abrahwefo ne etifo nyina mo mehu say ai say na ye koso wo oman nim meso memo obi bia akwa aba ene ya wo July busumi num na ye wo ne da etoso emkro e wa fimpinu ene edum se ne ada ye no the mindset of the wise no eya ye de someone of bia no the mindset of the wise the etoso nine no na ye gina no eya no pay de ba ye no see he understands the law of servantship. Remember, your ability to serve people, not to be a boss, is the first principle of weight creating. You must have a servant mentality and not a boss mentality. Once you do so, you fulfill scripture according to. Just the mindset of the wise no. In seminar by no. We your own boss. Nyankopon kra se se wo ma wo so bebra wo be de wo bebra wase ntina che sa ho bra se wo ho hu hia pa emfa ho ene de bre a wo emfa ho ene ejapade bi a wa ya na san pempen so a wadru hwe wo be piem wadwuma hu ha se ya wonte boss wo hada wonte yes amasa wo hada ahobrase se wo bra ho ase a you say serve some esompa eso akweti enti say o boss won say o boss no even though on friend boss but abra wonne wo otenanim a obibi akoso no woman is respect no but ono or someone also one interest wo befa bibi atrasa na emom no e kire wo senia wo a wo ye akwa wo ye servant ne so se nia ono edi wanim no mpo afi nipa mu nyina esonwa na wo akwa no then esese wo yesese wutumi esom empempe ese wutumi esom emoho ebrode a wo panini mpo eye ne so nti abrebia no ahobrase de yese ne ameka no ntro ne kwa ka se wo ma wo so bebra nyame no obebre was na mo bre wo ase a obema wo so ama waye kese impo se esum ase na wo hye a won so edrum pempen so esese wudru na wo be hye ama wiase afa na nyina ehu Unza aba obo ho se menye ska me ye boss ntino se wan frɛ me boss ya semu a edum mo kware nsi hobi omuze omo post no omutimi de tu omo ho se oh me de makwa abroche be 6 times abantino e se wo de obuo ma me ni die ma me that is a mindset to the wise na no kire se o ya boss no nkire se de bia no ye kokoti e wo members so anase omo mo ye adwuma e ma wo. I see the mindset of the wise na kogunu. You be sure your hot news platform, MHTV, your hot news platform be wo no ma. You can news e wo so ni na. Nti aba you be sure say your hot news platform no eso. Or say first story on hot news platform ni share coronavirus active cases aba beto just see a. Ti say Ghana records 854 new cases. Case count 22,822. 854 new cases have pushed the number of COVID-19 in Ghana to 22,822 as of Wednesday, July 8, 2020. The latest update, as announced by health officials, put the number of active cases to 5,129. This follows the recovery of 17,564 persons who have been infected with the virus. The number of deaths recorded in the country as of the above date remains 129. The Greater Accra region tops the chart with 12,560 cases. Ashanti region follows with a total of 4,824 cases, with Western region clocking third at 2,045 cases. The Greater Accra and Ashanti regions have been declared the hotspots for the disease in Ghana. Actually, say COVID-19 yare no aman so say na ye hwe a wo be piem wo man Ghana ha enia ni akwo bi a chese yare eyi ni tire wo honom no
enya de ketwa yare trepa ne ho update na wo bepiem wo the hot news platform ne so dia edi ehim wo ho no mo pa na yare no active cases ni chese yi omo mato anana no monse do ene wona wanya ayaresa efimudi a nipa empim num oha ene aduonu nkro na yare no eye active cases a wo oman ka ne mase oma omanya ayaresa eye empim dunson ahenum ene aduosia ennan afi omo mato anana no monse do eye oha ene aduonu enkro na nkran pomponi mantem ha se de yare no esi ye na beti so se gidigide ha na yare edi ehimpa wona wonya yare bi eye mpim dumienu ahenum ene aduosia sanso ena asante mantem mpem nan aha wotwe ene aduonu ennan achese yare trepa na atoye mantem mo na kyerese wo mutoso miensa mpem mienu ene aduanan enum a yare pema na pem edeko ne no ene kyerese wo mu so wo mu cases na afeso mfimfiri mantem de apem ene aduosia ennan isin na kyerese poe mantem aha wotwe ene aduonum enum voter ahasa ene aduosono upper east mantem nso ahanu ene aduosono wotwe northern region oha ene aduosia miensa western north mantem oha ene aduonum wotwe afa blue east mantem oha ene aduanan mienu oti mantem so mo manya yare bi oha ene dunan bono mantem aduokron miensa ensia afa upper west mantem so aduonum wotwe ene enya covid-19 yare bi savannah mantem aduonum ahafo aduasensia north east mantem nso enipa enkron ena covid-19 yare womo enye pi wo hono Aba me hu ni say COVID-19 ho nkyerɛkyerɛ no enkɔ akyiri. Ekwa achire yie papa na emom Ghana ha se wo hu aswoden ye mema ye beti so ye ngimye me bi ndi but enchechen de me de hu ni say koso chese ne epo de obokrata bia ye ka ho asema no pa bia no smiles ebusu wo kwans me ade obi be impo asuafo yi a ya cheche mate dem ukopie mo poku asede kwa amasa man ho no mpotem ho no na asuafo a aban eyi sika twitwiri de bi atofo ato no smiles amom se monhye enfa mbom ho ban fi yare no akosomo ukopie mo ho no ma wo mo nenam station ni ade a wo monhye mask ni bi se wo hu monje nam fam inti yare no ye dan suban bi se ye dia etra na betra me de hu ni se yankasa yaso oden ene ya homaso ene ama yare no etre bon ho ban tete won yare eni aduro bia edura yare eduro etumi ku no nsa hohoro pe nsa hohoro ene sanitizer samana insu ayetin uye wei wo show mask otete won tema wunye bi na osi wundi so a enti mi hu ni se yankasa yaso oden e kan bi wonye obi no ho man ga no be ka se maintain se covid-19 yesi yesi mo ye ho ban encheche de ekoso pa enso hwe abato kom san krabe ka se wode ade eba cheat na de wo de kosala ya na wo de akwakochuru di enso enu na miakasa me di mani ebo apro me bra me piesem kotar kaka me hwemu na chese social distancing no settle na enyade a ekoso na chese mointi yankasa no ye pa de na de maye ho ye bia bibia yesi aban no wo ma metwe se montem aban me page mu aban na ye mini umienu Akosomo ye mini umienu anase de ohwem no ye mini ni mienu asede se ye behwe ne yabo ye ho ban ye fi yare no nti nchechen de bi dem gidi se ekoso na mum nya yaso oden no ene de ye yesa Ezo nkyerɛkyerɛ no kɔ so adina ɔtena ka mu ɔse metwɛn yedu police barrier. aha that means onim se ohye naso oden nti wo twen na wadu police ni ho asa no watam de ahye nti ye nim pa naso ye nim de ye no naso ye nye ye nim kwan etene naso abribia ne ye nenam nche. Yet was one seven so no parent should blame government and school authorities for students affected with coronavirus. The parents are the cause. Yasemi Reverend Heaven William K. Boafo, CEO of Heaven Media, and Babatua. The daily recorded cases of students affected with COVID-19 in our colleges should be blamed on the parents, not the government, nor the school authorities, but rather the parents themselves. Why am I saying this? During the lockdown, when our students came home, they were the same people who shared the market with their parents, and they never talked about it. So, like, most of the students have already contracted the virus before they went to the schools. Many reverend yaji. Aba. Share impon enye se me fan se ye bie ya na wo mo ewo school mo ni ade me fan se omo odwa so ni ade kra
ebre ka say yare ya man ho mere so no sa wo ya wo fompo na bia ye ka say suku we wo ba obi anya yare ni bi wo ho no ma hwe eya ye pentem ye say wo free preko epos ya emoja na eba wo te ye no nya botre empanimfo wo sum ho bibia ni a hwabra wo fon kokopio so mo kofom mo fra hwe se ne na mo frei ejina social distance enkoso ne ade nti samre ne keke ne kora se obi test positive a wo ba na wonya bi na so kofa na ama ehwa yi hija no woni obi enya nkitahudie oni obi edi ehyiemu yare no no so etumi eden enya bi nti bebre na wo fone so ye ka emofreti fie na yemmu ko school Ghana ha they say what the okasa 1 na ye di so a obi be kasa den 1 ye di 2 so ye kasi ye di 2 so obi be kasa den ye di 3 so wo bi aye den e kire na adwen apre bia ye nyina ye be kasa democracy nti na kire se wo bia e ka ne de nti ye nyina ye mfom so nti a wo fo na na wo fi o mo se o mo ma na nyenyenyenye nti emie school na be fo wo nko nti se ye bi school cases na be do so hwesua foi se ne mka yama wo nose mask hye bon ho ban wo se me hye eno so je sa ban ne wa be kekere wo de tintim ho na no ama ade bu ho a ya nkasa yenye ne yefem mo ye ho ban se wo bebre so mo asthma nto mo hye pe mu ntimi ho me na mo met e che na ne ya hesa asthma ne covid-19 de we na ehu a yet one seven is why I have not contracted COVID-19. Mahama's aide of former President John Dramani Mahama and former Deputy Transport Minister Agyeiwaa says that she has not tested positive for coronavirus and that it is false. She said it is propaganda being spun by the New Patriotic Party. Posting on her Facebook page on Wednesday, Madame Mukhtari said, as someone who has been fighting the stigmatization of recovered persons, I will be the first to announce my status and help in the education and advocacy to reduce the stigma. She also indicated that the former president is hearty and going about his duties. Nti we se ne ba beto ja se Ghana man penin de da John Dramani Mahama ni edi wanya covid-19 chese o se nukura bi eni se ono wanya bi kure mpa anko de ba beto montene na ye nkyerɛkyerɛ ne ade de ama afoforo nti sansem ne de o mpa kyerɛ se ye mbonku Ah, bebre susunya yare na omo mpese omo beka. sa Amampenifo bebre yare na nkasa hu se obi apomudin nsɛm de ye mfa ntudwa obi apomudin nsɛm ye mfa ntudwa yeso nipa na nkasa jepene se mutumi di tudwa se me wo yare se ama enyame pengu wo yare bi se bi eni enyan munya amanfo mmen wo ne ade a wo bepese ye di udin betudwa na bi nti ne gisa miam gi tum se oh maye krado mo fa bibi ento montene nti eno nso nam so na emma na me de omudi na de ba beto montene kwa de ni hu so bi se ye de onipa ndi e ba beto abonten a eno ema yare ni tuntwa ye hu bambo na me de ehia na no asem a me papa kan o say mo sora mo se mu hu omo omenya corona no na mo pese mu hu o say na obi nam no wanya typhoid a ohu Agyeiwaa bo amane anse mo se wo typhoid onya malaria ohu Agyeiwaa bo amane ansa na wonya malaria nti se wonya yare ni bi no no kra so onfa ntudwa enya de ese se upia ne se chinchia onfa metudwa yet one semnes were 2 injured as Berman Esikuma Senior High School students clash with police. 2 students of the Berman Esikuma Senior High Schools have been injured following a clash with the police. Reports indicate the clash ensued after 2 housemasters allegedly beat a student who used a mobile phone, contrary to school rules. Students who were witnesses to the ordeal their fellow students went through started a melee to register their displeasure. The atmosphere was so charged that even the presence of the Berman Esikuma police could not calm the situation. The police are reported to have fired several rounds of gunshots in the air to calm down the situation, with a stray bullet hitting a student's leg. It's way Esikuma Berman chese mfimfiri mantemu suku a ewo ho no mo omo konkotron so hwente na ka se mobile phones mu fendi djuma no na ade esuafo no obi edidi djuma na ade teacher for system ne bewo esuafo so ye ntra ho masa de we nkos na de omo ma omo metri so na no na hey ya police for pra mu ebetututu ansa na bibia etimi atoto de nam so ema nipa mienu kura epra na wohwe abrante na tiko senia wepra na no asa mfunu chese nsem no na eni enya na teacher ni de phone unse sisi ya na
coronavirus nti a nipa kakra bi pɛ na akɔ school no. Nti me pese me hu ebia na nka oyusufo na me nje ni se boni bia wo. Oni na busuafo be kasa oho te sei na tie. Nti yen hwe your last story e wo hot news platform ne so no. 684 persons exposed to Accra Girls Senior High School coronavirus, Ministry of Education. Health officials in Ghana have identified at least 684 contacts who got close to some 8 persons who tested positive for COVID-19 at the Accra Girls Senior High School. At this point, 648 contacts have been identified and a number of them have been tested, the Deputy Minister of Education said at a press briefing on Tuesday. At least 6 students of the Accra Girls Senior High School, a teacher, and his spouse tested positive for COVID-19 2 weeks after the government relaxed COVID-19 restrictions to allow final year students prepare for their exit exams. Chaotic scenes were recorded at the school's premises Monday after some parents who got wind of the news beseeched the school to return their wards home. Nti we asɔe hwɛ na de sua nsɛm so wɔ soafo no na be di etire no de nsɛm atubia na ɔkyerɛ sɛ COVID-19 yare ɛkɔba ne sɛ edi ahim wɔ kyɛ sɛ sukuu mu hɔ no mo Accra Girls awofoko pio so mo kwa akɔfa wɔ mo mofra na brom koko pio mo no ma wɔ mamprom yɛ sɛ yɛbɛte wɔn a wɔnya bi na kyɛ sɛ contact tracing ni ade akɔso no brom yɛ nhwɛmu ni ade na kyɛ sɛ yare na asai amanfo hɔ no mpa wo ma asai wom no mom ni omedi nhyiamu fa sɛ menye bi ne waba abɛkasa na yɛhwehwɛ nhyiamu ana kyɛ sɛ esuafo ahensia ne aduanan wɔtwe Nsemi edoso so corona no eba se ya uni obi kasa kura na unnim ne ebetom abase ye de hot news platform nsem na kogun de ebehwe ne epie wo ye de krata mu enne na yehwe daily graphic mo front page of the daily graphic your graphic MNG consult partner to coach DHS students and on page 16 COVID-19 infections state institutions shut down and no you better also front page no akokopie wo page 3 yehu COVID-19 update as at July 6 and so on. EC launches campaign on transparency for elections 2020, page 17. GES investigates death of KNUST senior high school student, headmistress interdicted, page 16. Yafa Ghanaian Times Nenswa. Ghanaian Times front page, your EC targets 15 million Ghanaian voters for December 2020 elections. Story near page 12. Government spent over 233.9 million Ghana cedis on nationwide free water supply. Page 12. COVID-19. Chief Justice self-isolates for 14 days. Page 20. Now, and then once the Ghanaian Times, omu the do's and don'ts of wearing face masks, never. Then omu do pen by or say cover your nose and mouth. Bakupe ene omu tray. To KNUST senior high school headmistress interdicted over death of students. Now, yebefa daily guidance when in the last paper for the day. You check daily guidance wa Minister of Education recovers from COVID-19. Page 6. City performs well in first half. Page 9. Tobinco wins 2 awards. Page 6. Top judge dead. CJ isolates. And Chief Justice cause self-isolation. And also page 3. EC exceeds talent. EC exceeds targets. And page 3 of the Daily Guide newspaper. Now, Abba, Akosomo yen share with Daily Graphic. No, on my graphic back when ye pa. Or when ye pa or Juma Munti. Ye shall say with Daily Graphic now. Ye befa story and said almost shall say almost shall say front page why COVID-19 infections, state institutions shut down. The devastation being visited on workplaces by COVID-19 pandemic has led to temporary shutdown of the offices of some state institutions, as the disease hits at least 5 major institutions in Accra and Tema have indefinitely shut their doors to prevent further spread and save lives. The head office of the Ghana Cocoa Board in Accra, the Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited, the Ministry of Finance and Supreme Court have all been closed after some members of staff of those establishments tested positive for the disease. The Tema office of the Ghana Great Company was also temporarily closed for fumigation after a member of staff had tested positive for the virus.
workers of the affected companies are now working from home to limit face-to-face interactions. Daily graphic the workers are no any the air share nsɛm no ase ɛde ama mo. COVID-19 yare no ɛma ne homeless wɔ man mu deɛ ɛha na apie ɛha na apie ɛhwɛ baabi akora wakata n'ani na ɛdeɛ wɔbɔ wurawura baabi a n'anum no ɛna wobɛpie mu Ghana ha deɛ akyɛ sɛ institutions bebree ɛna wɔn tutu sɛ yare no ate sɛ wɔ hɔ sɛ gidigidi ne sɛnti na ɛkoko board foɔ ɛkɔba nsa no wɔn kyerɛ deɛ wɔn bɛyɛ adwuma fi kyɛ sɛ ɛmo afie mu abɛɛfo so sɛ ne ɛbɛyɛ abɛɛfo ntɛmfidie so sɛ ne ɛbɛyɛ na wɔn de nnuro ɛbɛpetepete saa so ɛna soɛyɛ a ɛhwɛ yɛ sika sɛm so wɔn nso wɔn asɔre hɔnom saa pɛpɛpɛ afei nso ɛyɛ BOST foɔ wɔn nso wɔn akakye saa pɛpɛpɛ ɛna ɛrekɔ so ɛwɔ hɔnom gikofoɔ nso wɔn nso saa Supreme Court nso yareɛ no bi ate sɛ wɔ hɔnom ayɛ na deɛ wɔn nso wɔn atutum sɛ ne ɛbɛyɛ na wɔn de nnuro bɛpetepete na biribiara etumi akɔ so kamakama nti yɛbɛka sɛ mponkompo ɛna ehuri yɛ nneɛma yi na ya no yi nti yɛnto asɛm de so. Yeah, to answer, you go inside Africa or page 5. Burkina Faso, 180 bodies found in killing field. At least 180 bodies have been found in mass graves in northern Burkina Faso, where soldiers are fighting jihadists, a Human Rights Watch report says. Available evidence suggests government forces were involved in mass extrajudicial executions, Human Rights Watch says. Over 7 months, the bodies have been dumped near the town of Djibu in groups of up to 20 before being buried by local residents. Burkina Faso's defense minister suggests militants might be to blame. It is difficult for population to distinguish between armed terrorist groups and the defense and security forces, Sheriff Mumina Sai told the campaign group in response to the finding. But the minister said the government would investigate the allegations. Burkina Faso, a landlocked country in West Africa, has been fighting Islamic insurgents with ties to Al-Qaeda and Islamic State groups in 2016. Okopiem ɛwɔ Burkina Faso anche sekrata yefuna begyina ne fa ɛtɔso enum na okopiem wɔ hɔnom de a sɛnea nipa kunkum ni ade ɛkɔso wɔ hɔ no nipa ɔha ɛne kyerɛ de ɔwɔtwe ɛne yehu sɛ wɔ mu body nkyerɛ sɛ kunkum mom no bugu ɔno ɛno no ɛkɔba ansa kyerɛ sɛ aboaboa ma no we group by group kyerɛ sɛ aduonu ɛna kyerɛ sɛ no bugu mo nkyerɛ so ɛno ɛna mpɛnfo yɛnhwɛ ma bibi sɛ ɛnkɔso saa keke yɛbɛyɛ nhwehwɛmu pa ɛwɔ bra yakro makyiri nti nhwehwɛmu deɛ ɛbɛkɔ so pɛpɛpɛ. I say na oya den ji obi kra fi ne nsɛm sa. Me ka metro na ne kra no na ade man wo de. Ne ode man ne kra nye na adwe so waji. Yet was inside Africa where Zimbabwe minister sacked for inappropriate conduct. Zimbabwe's president Emerson has sacked his health minister Obadiah Moyo for inappropriate conduct over $60 million medicine supply scandal. Mr. Moyo was dismissed with immediate effect for conduct inappropriate for a government minister, a statement issued by the president's chief secretary, Sibanda, said. The minister has not responded to the allegations. Information Ministry spokesperson Nick tweeted the statement. Last month, Mr. Moyo was arrested on charges of corruption and abuse of office in connection with the COVID-19 equipment procurement scandal, but was later released on bail. He has been accused of awarding 3 contracts for drugs, testing kits, and protective equipment to a company that has failed the vetting process. The supplies were sold at inflated prices, with nose masks costing closely to $30. Yariaba. Yɛmmɔ yɛn ho ban yɛngye na kyerɛ sɛ obi so afa ho didi ɛno na kyerɛ sɛ ɛgyidi ho na ɛno na anaasɛ wobɛpie mu wɔ Ghana deɛ gyidi sɛ ne nyinaa wɔbɔ ho adwuma gidigidi wɔ ɔman ka na nti wokɔpie mu wɔ Zimbabwe deɛ a ɛwɔ mo ma mpanin kyerɛ deɛ wɔsoafo a wɔhwɛ ɔmama ne bɔ nsɛm so de nsɛm ɛba bɛtu dwa a wɔkyerɛ sɛ sɛnea na nneɛma nkɔ yie nti ɔsoafo a ɔhwɛ kyerɛ sɛ apɔmuden nsɛm soɔ no neɛ ɛkɔyɛ yɛ ane sɛ nneɛma a yɛfɛ bɔ yɛn ho ban na ɛyɛ PPEC wɔn de yade a na kyerɛ sɛ wɔn mo tonton ne sɛ nti yɛsɛ yɛfo wakonya si hɔ pɛ baabi transa nti ɛno ne nsɛm akyerɛ sɛ ɛkɔ so ɛwɔ Zimbabwe. Yɛkɔ page 7 so editorial no na yɛde ba no. COVID-19 can spark better future for Ghana. It seemed to have happened very quickly. The world changed and businesses worldwide found themselves trying to operate in the face of unprecedented upheaval. Yet,
It must be noted that the world of work was already in transition long before recent global events. A fundamental change was already impacting the workplace in the form of emerging technologies and evolving business models, and the current climate is highlighting how to achieve genuine business resilience moving forward. On the macroeconomic front, COVID-19 is severely testing Africa's social, economic, and political resilience. While it is true that our countries are taking bold actions to slow and contain the spread of the virus, it is also undeniable that recession looms in our continent. To end it, now say it is unfortunate that in spite of all our favorable weather conditions and arable lands, our local fruit juice producers always import their fruit juice concentrates to feed their factories. In fact, the same can be said of our daily products and many others. This is the time to do a lot of strategic thinking around taking advantage of the disruption of the global value chain now and post-pandemic times. Daily graphic semufoɔ no adwemfoɔ ɛwɔ katafo a ɛtɔ so nson no ɛne sɛ mo advice COVID-19 da mu ɛbɛboa Ghana papaapa. COVID-19 yɛ aba Ghana yɛ obi esu ho no wɔn deɛ wɔn tirim bi a ɛbɛboa ɔman Ghana am yɛ dum pɛmpɛnsoɔ papa bi paa yɛbɛpɛm akɔ yɛn nim sɛ yɛhwɛ kyɛ sɛ nsaase yɛda ha sɛ paa ne nneɛma a Ghana ɛyɛ wɔ adze oye ɛbɛboa ma kyɛ sɛ sɛnea nneɛma hyɛ ase yɛn nkra nneɛma mfi ama no ne ade Ghana yansan so yetumi ye nneema me ye ho se wahu nti ne no no ebeboa ye papa pa mo chese eba ne se mpo companies o mo ye drink ni ade kora nneema bi wo ho a yanse ebetumi adua de dwuma wo mamu gisi e krefi ama no ne ene ye de apenti wo mu de wo mu gidi se COVID-19 ebeboa ma yankasa so yetumi aye nneema de ama ye ho na chese Ghana Beyond Aid agenda no eno na ebebe mu COVID-19 pem na mana ba by force na ba na say nkofo di local rice o no nyina be di Yet on page 13, NGO receives hygiene kits from UNFPA. The United Nations Population Fund Ghana has presented packs of hygiene kits and emergency food supplies to Hope for Future Generations, a community-based women and children-focused NGO for onward distribution across the country to marginalized young people, especially those living with HIV. The items were made up of 200 hygiene kits for boys, 500 food packs, and 500 kits for girls, which included sanitary pads. The support items were presented to the HFFG in Accra by the Deputy Country Representative of the UNFPA, Mrs. Agnes, who disclosed that the items presented were in line with UNFPA's mandate to leave no one behind, particularly in times of the COVID-19 pandemic. Daily graphic wakata ne pa etosu dumiensa no gender ha we ne de ya na ye mfe ni agro kran se e ba na se gender ho nsensem na ma ne mmarima ho nsem a dire se ehu ehia wo mpa ne no na United Nations Population Fund UNFPA Ghana wo mo akwakoya do na ni nyina no chese niema ye di ebedi ye hu ye de bekora ye ho kama kama echicho wa ne ye ma no na wo mo edekọ ekoye adoye eno no Hope for Future Generation for say na ebeboa ma na se bi se bi wo mu bu omo sa na so mko afikyira wo mu betumi e de akro mo se ahunidie ho nsem de ban se ma na fam na ya na eho no ehia papa. Yet on page 13 where 3 municipalities sensitized to gender-based violence and child marriage. Sensitization programs to educate the public on the impact of COVID-19 on sexual and gender-based violence and child marriages in Ghana have been held in the Ga West, Ga East, and Lankwantanang Madina municipalities, undertaken by the Domestic Violence Secretariat of the Ministry of Gender, Children and Social Protection, in partnership with Plan International Ghana and Days for Girls Ghana, a non-governmental organization. The programs were aimed at increasing awareness among the general population of acts of sexual and gender-based violence and child marriages cases. The Domestic Violence Secretariat and officers of the Domestic Violence and Victim Support Unit of the Ghana Police Service were responsible for the sensitization program. The objectives of the community sensitization were, among others, to enhance knowledge of the populace of the linkages between the deadly nature of SGBV
child marriage, and COVID-19, and the need for prevention and response. It was also aimed at building partnerships with communities in the fight against SGBV, domestic violence, and child marriage prevention and response. Na kyerɛ sɛ krataa ne fa ɛtɔ so du mmiɛnsa no ɛhɔ a ɛna yɛgu so gyina ne nsɛm na ɛban deɛ ɛyɛ mpɛsoa so ahoroɔ mmiɛnsa na kyerɛ sɛ ɔsoafoɔ hwɛ mmaa mmarima ne mmɔfra yi edi nsɛm so ɛwɔ mu di nhyɛmu na wɔyɛ nkyerɛkyerɛ pii sɛ ɛba ne sɛ abɔfra ketekete koraa bɔ sɛ ne yɛde no ama awareɛ nam so na bebree na ɛsane ba ase a wobɛhu na ɛde ade so a ɛyere wɔ mu ti so wɔn ho akawe so tawee ne nyinaa ɛyɛ kakra a wɔn de bɛpem wɔn ano anaasɛ wɔn bɛbɔ wɔn ano so twɛdeɛ nti na ɛno no mmea ahorow anaasɛ mpɛsoa ahorow na kyerɛ sɛ ga east ɛwɔ ho na afei so ga west na afei lankwanta na madina nkyɛ sɛ yɛn mpɛsoa so ha sei ɛna ɔmo de na ne nyinaa so biribi ɛkɔ so no ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ne nyinaa no covid-19 yareɛ no na ɔmo gu so a ɛbɔ ho dɛgoro sɛ yɛmmɔ yɛn ho ban na yɛntumi nkonti ayareɛ. Na nkwalaa na yɛde ɔmo ma awareɛ no nansi obi adwene ne sɛ efi hɔ so egu so wɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ paa. Egu so de nkorɔfoɔ mma awareɛ ɔte hɔ a yɛwo nnaa ne yaba besi na esi was onya bobɔ no foɔ Ɛsoro de ɔboa nantwie no. Onya bobɔ no foɔ pɛ me de ma de yɛkɔ. Yɛtoa so wɔ page 17 hɔ a graphic MNG consult partner to coach JHS students. A private consulting firm, MNG Consult, has partnered the Graphic Communications Group Limited to equip junior high schools with the critical skills needed to write the basic education certificate examinations successfully. Under the partnership, teachers from MNG Consult will coach students on how to answer past questions in the 4 core subjects taught at the JHS, to be titled No Question Unanswered. The lessons are to be recorded and uploaded on the digital platforms of the GCGL, including the Graphic News application, Graphic News Plus, and Graphic Online, for students to access freely. The past questions are between 2002 and 2019 and will cover mathematics, English language, social studies, and general science. The initiative was due to kick off in the first week of July and run until August, within which 52 episodes will be aired. Each episode is about 25 minutes long. Aba. Na kyerɛ sɛ krataa ne fa a ɛtɔ so ɛyɛ du nsia na nsɛm a ɛde ban deɛ kyerɛ sɛ graphic ɛyɛ MNG Consult wɔn ɛde wɔn ntoma ayɛ dɛn ɛbom didi na wɔn aboa nnuanom a wɔn bi si nsɔhwɛ na ɛtɔ na ɛsɛ covid-19 kyerɛ sama ebinom koraa kyerɛ wɔn sua adeɛ no koraa ɛnkɔ ne sɛnti no wɔn bɔ mmɔden aboɔ m sɛnea ɛbɛyɛ na wɔn betumi asua adeɛ banta abɛɛfo fidie so ne adeɛ a ankaka ne past questions na wɔn betumi ayɛ wɔn asua. Abanti bi si so omkɔtɔ omo so wo medi nkunim egu. Mehwɛ a MNG Consult de na omo kan ade ɛbɛboa yie pa. Ɛsɛ nkwala no mkɔ school 9.1. To ɔkɔ 9.1 dan na obesua a ebetuma aboa na obi si. Ntem sɛ MNG Consult nsɛm na omo de aba betudwa sɛ omo bɛboa nkwala no. Ɛbɛboa yɛ sɛ okra phone na de ɔya ne sɛ o asɔra na pa mɛkɔ Facebook. Ofi Facebook na ɔnam Instagram na ɔkɔ Twitter. Ntem sɛ bɛboa omo yie pa. Well, page 16, where GES investigates death of KNUST Senior High School student, headmistress interdicted. The Ashanti Regional Director of Education, Miss Mary Owuswe Chow, has been directed to take over the management of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Senior High School, while the headmistress, Miss Felicia Samoa Dankwa, steps aside for investigations into the circumstances that led to the death of a final year student of the school. A release signed and issued by the Public Relations Officer of the Ghana Education Service, Ms. Cassandra Chum Ampofo, said the interdiction of the headmistress was to pave way for the management of GES to investigate the circumstances that led to the student's death. Last Tuesday, students of the school went on demonstration in protest against the death of Master Richard Leonard Sam, a final year business student of the school. The students, who embarked on the demonstration after hearing of the death of their mate, accused the school management of insensitivity, claiming that it took a long time before the deceased was rushed to the hospital after he had complained of severe stomach ache. According to the students, in spite of their attention being drawn to Sam's condition, the school authorities did little to help him or send him to hospital until his father came later in the evening to send him to the hospital. The students in the school
were to prepare and write their final year West Africa's certificate examination. Ekrowakra daily graphic paper to sunsia no na yibusu ejina no na so ye hwe ye adesua insem so mo de nsem aba ba tudwapa wom kirem bia UST SHS suafo a jesa wo mo kwakoji ni de bia kwakotro mo so hwe na abofra baako daache wo bi bank manager kire se wo ba bebo adwuma pa wo hwe kire se nya wo sua wo ni suku mu nya kire se bank pani pa na wato ananano wo se na ne no nsem na mo kirem bia esuani ni hye ase se ne yefo ni ade wo bre no COVID-19 yare ye nti o eba ne sa wo biempo pese obebe na abrante no edi yawa akopem se ne papa eba ebepie mu wo hono ma ansa no de nkopie mu ayare sabe nsenti no wo mu ye nhwehwe mu bi apepepe na beto jakra se nia head teacher na emu ne kurempo no yese won twen so ansa sisi ade aban ankasa eye bibia na wohwemu so a na achechefu ejina ho mu ebre ne achechefu ejina ntimi de hu ni se sa achechefu ni nyina so ese ye twe omaso Na de eminya kakra ne se school bia hospital clinic or school mo enti ade na man fa na go school ne clinic no. COVID-19 ya de kura ba ye Ghana mampani na na da kopufu ado aseye hwe ye na disua nsem so aseye hwe ye na pomudi nsem so e di ba betu dwa mampani akasa tu na nim tuo e di tu dwa se eba ne se dormitories ahoro na yenyi bi mpomfinsi onom se eba ne se obi enya COVID-19 ya betse no ewo ho no mo ne ya hwe no na wempo de wankasa mebowa ni hwenti ene ade Yemu tutu yefo yare yasin yare bia. Yet also our page 17 EC launches campaign on transparency for election 2020. The Electoral Commission has as part of measures to ensure transparency in the December 7 general election launched a press briefing series dubbed Let the Citizens Know: Transparency and Accountability in Motion. Speaking at the maiden edition of the campaign at the EC headquarters in Accra yesterday, Mrs. Jean Mensah said the initiative aimed at providing the EC the opportunity to engage with citizens and inform them about its activities and processes from now till we close our doors to election 2020. She said the initiative will also enable the EC to receive feedback, answer questions, and address the concerns of citizens before and during this year's general election. Mrs. Mensah explained that the initiative was part of a broader consultative regime that had been rolled out by the Commission since 2018 to ensure that all stakeholders participated in the processes that govern the conduct of elections in the country. Yemunro mienko fi wakata ne fa etosu dunson de a abato komisa ene ne mpanimfo mamje mensa awone ne mpanimfo ene de wo madan dwumade foforo kora edie no na yede wubo na trese campaign ase de ebeye na afimpinu ni eduonu abato no bibia mu ebeda honom ne nkobante eniema ankoye eniema antre ne ade se ne ebeye ne ye pawu de ebe pawu ne se wo meye mampani ibehu se bibia mu eda honom han. Aba, yanko page 18. Politics, almost state workers, politics. Jane Opoku-Agyeman's selection, victory for women, NDC. The Opposition National Democratic Congress has described the choice of Professor Jane Nana Opoku-Agyeman as the vice presidential candidate of the NDC as proof of the party's recognition of the towering contribution of women in the development of the country. The NDC said it believed in the capacity of women to lead at the topmost echelons of political leadership. Addressing the media at the party's weekly press briefing in Accra yesterday, the National Communications Officer of the NDC, Mr. Sami Gyamfi, said the overwhelming acclaim her appointment as running mate to former President John Dramani Mahama has received all across the world in at least 48 hours speak volumes about the enviable niche that she had caved for herself in both public and private life. Reacting to some allegations by the ruling New Patriotic Party concerning some developments in the educational sector during Professor Opoku-Agyeman's tenure as Education Minister, such as the cancellation of the teacher training allowance and the cancellation of the book and research allowance for lecturers of tertiary institutions, Mr. Gyamfi described these allegations as palpable falsehood. Setting the record straight, Mr. Gyamfi said the decision to replace the teacher training allowance
with student loan was a cabinet decision and not a ministerial decision. Kata ne fa etosu du wotwe no wobehwem dia na kire se owura same gemfi wono na ne mfoni yeda na bra woni nsentwerofo ehia mu na wode ensem etu wo mu na o kire se ye Jane Okuku Agyeiwaa na aya paw ne se wono emra megire mu kese one Ghana mampani di da John Dramani Mahama wo mo ba begire mu afimfinu ani aduonu abatu nu e ama NDC amanyuko no de ensem etu dwa wo kire se ye pa ema we ye manku nimdie nti se ma so ye pim ekoye nenum na okasa na o kire se se ne NPP amanyuko ni penko bia na se ebi edi tu dwa mo kire se bra ma mi je Okuku Agyeiwaa na wo ye osoafo he ye na adesua nsem so no samre num no eniema bebre na nkoso ye ba se teacher salawa eniema se wo beti ye twam ya twa sensan na o kire se hwe eniema bo ho no ma efia so ye o hwe ye na adesua nsem so eti cabinet na eba nti wono de enye ono no si sa Agyeiwaa na eniema bo no ma na infinity sense em ni nyina he mummo ento be Aba wohwe ma fi Jordan ya ka say Nana Jino Okuku Agyeiwaa na vice presidential candidate for NDC no. ho ana na bakosem sha ase Oh, ni be stories ni say ni boni a waye ni na ase de ye ye wa krata yi All the bias so a man is be so mu say women empowerment ya so mu say twitwe oba be vice president of Ghana ni ene ni na ya tem ye di ni si so ye bra ye bo ni di na gbegu ofia meti se mi phone esu ne nkofra ye si oba na ejire mu yampa anam se o no kore e de ma ye si e kire bobre pa na se de abatu eyi na se o ya to bo ase ku ha na wa kire wo bobre si sa na sem no kwa e ma na ni agiye papa papa. Yako page 19 of the Daily Graphic, Zongo Movement commends MPP. Zongo Movement for Development has commended the new patriotic party for its commitment towards the development of Zongo communities in the country, particularly with the establishment of the Zongo Development Fund. The group noted that, apart from the numerous visible infrastructural developments, the fund had in the past 3 years undertaking the biggest human resource development in Zongo and inner cities in the history of the Fourth Republic in Ghana. In a press statement signed and issued by the national president Alhaji Mohammed Habib Issa Kassi, the group said the MPP could have chosen to take the people of Zongo for granted by sharing cheap goodies such as rice, sugar, and milk, as some people did in the past and continue to do. But they have decided to establish a statutory fund which will finance and sustain infrastructure development, as well as the education of brilliant, needy students who hitherto would have missed the opportunity of furthering their education due to lack of support. A non-rhetoric vision is one which is backed by the law as the ZDF and the sincerity of the president and the vice president to ensure the bridging of development gap between the Zongos and other parts of the country is clearly evident by the enactment of the act to establish the fund. This is a clear statement of sincere intent and a well thought out move to ensure sustainable development. Having demonstrated such sincerity, the group expressed its confidence in the MPP government, stating that the party had given strong hope of infrastructural development of Zongo and deprived communities. Ekrata ne fa etoso dunkro no Zongo movement for wo mo kire budi a NPP amanyokuo mo niyo mo ni adwuma wo mkyem dia se Zongo potem ho no wo mo so bo mu betum po na bibia akoso ye dia ma wo man na NPP amanyokuo no betena egwa ne so no wo mo enje o man sinche ya de o maboa pa se ne ada yesu ana se ni so ade hu ebetumi abamu bibia esese ekoso ye bia wo mo boa ebo o machidom ni senti no de o mo wo kan se NPP mo ni adwuma. Zongo Development Fund ne ade ama Zongo fo no so oma bam kakra kane ne de antonkotoka bi asi o ye fa hye Zongo fo ne sa obi ye den a ye omo a but sisi ano ase Zongo fo no oma bam. Yet was page 20. Nation loses 5.7 billion Ghana cedis oil revenue to COVID-19. Ghana has lost about 5.7 billion Ghana cedis in oil revenues this year as a result of COVID-19. According to the country upstream oil industry regulator, the Petroleum Commission,
the advent of novel coronavirus continued to affect the upstream oil and gas sector and the national economy greatly. The chief executive of the Petroleum Commission, billion Ghana cedis ne nyinaa ɛnam COVID-19 yareɛ ho nti ɛna kyerɛ sɛ no nso nsɛm a ɛpie wɔ krataa ne fa a ɛtɔ so aduonu no ɛmu. Education on non-communicable diseases key in COVID-19 fight, Dr. Agyeiwaa Costa. The leader of Risk Communication and Social Mobilization for Ghana's coronavirus response team, Dr. Da Costa Agyeiwaa, has indicated that non-communicable disease is the major cause of death among people who contract the COVID-19. He said people with NCDs such as hypertension, diabetes, cardiovascular disease, chronic respiratory disease, and cancers have a high risk for developing severe symptoms and in some cases die of COVID-19 related deaths. He has thus called for urgent action to address NCDs and how it was impacting on the management of COVID-19. Speaking at an orientation for Queen Mothers as part of COVID-19 public education campaign, the director said it was important for the country to address the issue of NCDs at a time when the whole world was battling with the COVID-19 pandemic. We need to ensure that NCDs receive a new label marked urgent action required now. It should be part of the education we have to give to Ghanaians in order to reduce hypertension, diabetes, and all the non-communicable diseases. Ne fa a ɛtɔ so aduonu no a ɛna yɛgu so gyina na Dr. Agyeiwaa Da Costa ɛna ɔde nsɛm ato dwa a wɔkyerɛ sɛ ɛban sɛ COVID-19 yɛre no ɛwom sɛ ɔmanfoɔ ɛtoa nananom wɔ nseɛ do deɛ nanso yɛre ansa na ɛde wobɛkɔ owuo mu no na ebi a yɛre bi wɔ hɔnom a ɛdi wo mu ahurusi ansa ɛno no ɛyɛ non-communicable diseases yɛka sɛ NCDs no ɛno bi ɛna ɛwɔ mu a wotumi ɛno bɛka ho a COVID-19 bɛka ho a wotoa nananom ɛwɔ nseɛ ne senti no ɛsɛ sɛ ɛba nsɛ nkyerɛkyerɛ yɛtumi ɛyɛ nkyerɛkyerɛ fa mpa ne yɛbɔ ho dawuro sɛnea ɛbɛyɛ ne yɛde bɛbɔ yɛn ho ban na COVID-19 no ɛbɔ wa ɛno amɛka ho ama wantoa nananom bɔ nseɛ san so ɛna nanahemafoɔ no ne ade nyinaa ɛmmoa sɛnea ɛbɛyɛ ne obi nya yɛrɛ bi ɛde wanya bi ɛmɛɛme wanya bi ne yɛtontoro yɛn nsa wɔ so ne ade yɛbɛtumi ɛtwa so wɔ ɔman mu. Na me say yɛka hypertension ne non-communicable disease ase na maame bi wɔ m'asɔre yɛbi asɔre yɛhyɛ ase kɔs me deɛ memma o am se nante ama adɛn na wo ma ɔse hwɛ me na membra me nante fi me fi abɛdu na me pressure na aba de munya de saa bibi ne tare me ti pɛ ne ehu pɛ yɛbɛka se mo yare ne bi nti anya ade a ɔbɛyɛ den obesi hɔ no. Yɛto aso so wɔ page 23, Women's Agric-Based Group receives support. The Ministry of Food and Agriculture has signed a memorandum of understanding with the Fosunyame Inshira Women Palm Oil Group, a women's agro-processing group based in Asin-Fosuo Dumase in the Central Region, to support them to mechanize their activities. With the agreement, the group will receive 39,770 Ghana cedis support the equipment and training to enable them to mechanize their operations for efficiency and strengthen capacities to make their products more competitive for both the local and international markets. The support comes under the government's Modernizing Agriculture in Ghana program, being handled by MOFA and supported with a grant from Canada's Feminist International Assistance Policy. Just we asoya ehwe chese ye ne nuane ne kwayo nsem so Ministry of Food and Agriculture mufafo na afin so no womo assign MOU no mo ne Fosunyame Inshira Women Palm Oil Group no na chese womo asensan nkrata se ne be na emmoa ese se womo msaka no mdidi omudwuma no womo nso womo nsa ebetumi aka na ne nyina mu na ebeboa amoman ye sika se betumi afema kone no afin so ebeboa memmebu no so anya adwuma aye. Here to us as well, page 24 and at page 25, priority projects reviewed for implementation. Technical directors for selected ministries, departments and agencies have reviewed 80 priority policies, projects and programs for onward presentation to the government for implementation. The 80 were among 400 policies, projects and programs outlined under the Ghana Priority Project, a policy intervention research initiative being spearheaded by the National Development Planning Commission in partnership with the Ministry of Planning, with support from the Copenhagen Consensus Center, an international think tank
which focus on development and planning. The GPP provides the government and its development partners with support to help prioritize effective policy solutions in areas such as healthcare, education, trade, industrialization, and agriculture. A validation meeting which afforded the technical directors the opportunity to make final input into the 80 policies, projects, and programs identified as smart policies captured under the GPP was held in Accra yesterday. Nti na kyerɛ sɛ wɔɛba ne sɛ project ne ade kyerɛ sɛ nneɛma a ebi esisi yɛn ani so sɛ yɛbɛboa ama ɛho nsɛm nyinaa atumi akɔ yie deɛ nhyiamu ɛkɔɔ so a ɛno no technical directors a yɛyi wɔn de afiri kyerɛ sɛ asoɛyɛ ahoroɔ no development agencies na ɛyɛ MDAs no ɛna kyerɛ sɛ wɔn kɔ ɛkɔhyia mu wɔn ne aban na biribi akyerɛ sɛ wɔn toto nneɛma sɛnea ɛbɛyɛ na ɛbɛboa ama nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛ implement ne ade ne nyinaa ɛbɛtumi akɔ so yie ɛwɔ ɔman Ghana mu ase. On page 24 and 25, Cabinet approves water project for 5 districts in the Volta region. The Cabinet has given approval for the commencement of Phase 3 of the 5-district water supply scheme, also known as Strabag project. The Ministry of Sanitation and Water Resources, Ms. Cecilia Abnadapa, said the project, which will cost £11.5 million, is designed to provide water for 183 communities and about 222,075 people in the Central Tong, North Tong, Whole West, Adaklu, and Agoti-Meziop districts. Taking her turn at the Meet the Press series in Accra yesterday, the minister said the project comprised 4 phases, from feasibility to design and construction. On completion of Phase 1 and 2, Parliament approved a loan facility of £11.5 million in April 2020 to be financed by Raiffeisen Bank International in Vienna for the implementation of Phase 3. The scope includes the completion Phase 1 and 2 and the distribution network of areas in connection of Wire and Kutim, in which are already connected to transmissions main, with water treatment plants constructed along the transmission main. Ti baabi a yɛgyina no kasfa ɛtɔ so 14 ne 15 no ɛhɔ a ɛna yɛgu so gyina na sɛnea yɛka sɛ nsuo ne nkwa abane ne mpanimfoɔ de esi wɔ m'ani so sɛnea ɛbɛyɛ na nsuo ahorow a kyerɛ sɛ yɛnya wɔ mu nsuo a ɛho tew no mantam ne mpɔtam ahorow nyinaa nsa ɛbɛka bi no ɛwɔ soafo a ɔhwɛ ɛyɛ mefa sɛ yɛn nsuo ne adeɛ ɛsoɔ no Minister of Sanitation and Water Resources Maame Cecilia Abnadapa ɛna de nsɛm to dwa wɔ kyerɛ sɛ esan sɛ wɔn mu ɛyɛ saa deɛ wɔ nti sisi adeɛ district ahorow enum a ɛwɔ Volta mantam ɛna kyerɛ sɛ nsuo wɔn agye scan atom government agye atom a wɔn boa sɛ na ɛbɛyɛ na bibia ɛbɛkɔ so ɛwɔ hɔ no mu tɔɔte. Nsuo deɛ ehia paa. So wonni nsuo wɔ fie a ɛyɛ ade mmoa. Nansi aban kaa sɛ COVID-19 ti ɔkyɛ 3 months so obi a menim ne area ɔsɛ bi ama hɔ da nti na aban kora nyɛ no starting gigi sika. Nsuo de yɛsi nneɛma nsuo nie yɛre bia nsuo ne nti nsuo de sɛ ɛkɔ Volta region ɛbɛboa paa. Yɛto ase wɔ page 26 close schools now to end spread of COVID-19 on campuses. The minority in Parliament has called for the immediate closure of both senior and junior high schools across the country as a means of ending the spread of COVID-19 among students, teaching and non-teaching staff. It said the conditions on the various campuses of both senior high schools and junior high schools with regard to infections of the COVID-19 did not augur well for sound teaching and learning, let alone writing of the West African Senior School Certificate Examination and the Basic Education Certificate Examination. What happened at the Accra Girls Senior High School and the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Senior High Schools are clear examples of fear and panic among students, and how do we expect students to focus on studying and writing exams? Addressing the press on the recorded cases of COVID-19 in senior high schools across the country, the Deputy Ranking Member of Parliament's Committee on Education, Dr. Clement Apak, said 6 students and, God forbid, dead students cannot write exams. We can postpone the exams, but we can't postpone the safety of our future leaders.
kyerɛ sɛ wɔn ɛka nsɛm pa we dom kuma ɛna de nsɛm we ɛkɔ ama aban dom kuma wɔn ahyɛ bedwafie wɔn kyerɛ mu di a sɛnea asuafoɔ no bi nya covid-19 yare ne adeɛ deɛ akra girls kɛ university sɛnea suani ka sɛnea yɛfunu ama obi ɛsoro sɛ covid-19 ho nsɛm ɛbɛyɛ edigya na wɔn kyerɛ sɛ hɛ ɛbɛyɛ anka school ne kura mmɔfra no nyan wɔn nsan na wɔn mmra mɛtena fie pɛ sɛ yadeɛ yi paa ne yɛka sɛ ɛyɛ ntu nsɔhɛ ne nhyɛ ne adeɛ a wotu hyɛ da foforɔ a ɛbɛboa nanso nipa ne wuo ne deɛ owu a wotumi ntu nhyɛ da foforɔ nti ɛno nso nsɛm a wokɔpɛ mu mmarahyɛ badwafie de adom kuma no ɛde kɔ ama aban ɛno ampa exams deɛ woyɛ den a wonya 50 years koraa na ɔso afei na wobɛkyerɛ wɔ ase a wobɛtumi atwerɛ na sɛ wobɛtwɛn a na obi abɛyare abɛwu deɛ ɛnyɛ yɛto ase wɔ page 29 Ghana JICA signed deal for Tema Motorway Phase 2 project. The Ministry of Finance and the Japan International Cooperation Agency have signed an agreement for the construction of Phase 2 of the Tema Motorway interchange. The arrangement involves the improvement of the Tema Motorway roundabout, generally referred to as the Phase 2 project, and the Project for Human Resource Development Scholarship for 2021. At a virtual signing ceremony, the Chief Representative of JICA Ghana office, Mr. Yamusichi Araki, signed the 2 grant agreements with the Minister of Finance, Ken Oforiatta. Prior to the signing of the agreement, there was a short diplomatic exchange between the Ambassador of Japan to Ghana, Mr. Chutomu Himeno, and the Deputy Minister for Foreign Affairs and Regional Integration, Mr. Charles Oredu. afei daily graphic wakata ne fa etoso eduno enkron no Ghana GICA ene dia yade a wɔn asensan krata sɛ ne ɛbɛyɛ na ɛban sɛ yɛ motorway phase 2 project na yɛbɛtumi ayɛ ne kama na soafo a wɔhwɛ yɛ sikasɛm soɔ na kyerɛ sɛ wɔtintim nkrata yi kama afei so Japan International Cooperation Agency wɔn nso wɔn pɛ ne kyerɛ sɛ wɔn nso baayɛ a wɔn sensan bibia ɛma ne kɔɔ so tɔte. On page 38, Noguchi receives $100,000 support. ATC Ghana, a provider of telecoms infrastructure, has donated $100,000 to Noguchi Memorial Institute of Medical Research in Accra. The donation was made in conjunction with the American Tower Foundation as to assist the institute in its operation, particularly in relation to the COVID-19 pandemic. Yes, okopiem wo Noguchi aha wom na covid-19 yade ba yi wom apedwo omhudi esi o se gidigidi e de yare yeso ye be test ni ade ye be hwe Noguchi for wom yade ye papa na nsema e be pi okrata mu se donation sa ekokoso e omonsa aka $100,000 se ne be nom so mo be bo bro mo se wom atom ho esi o e de kuatia covid-19 yare wom de betumi e de aso masema bibia tumi akoso ye wo makache ho. Our page 38 were Chief Justice in self-isolation. The Chief Justice, Justice Kwesi Eninieboa, has gone into a mandatory 14-day self-isolation on the advice of his doctors. A statement dated July 7, 2020, signed and issued by the Judicial Secretary, Ms. Pamela Cynthia Addo, said the Chief Justice will be working from his official residence at Cantonment in Accra. The statement was circulated to High Court judges. Respectively, His Lordship the Chief Justice has from July 6, 2020, on the advice of his doctor, embarked on a 14-day self-isolation in compliance with COVID-19 protocols. COVID-19 senya me afia de bia me kan say emfa ho ne ba bia wote ba bia wugina ba bia woda ba bia ebura ho ne Chief Justice watene ho an ono so se ne Ghana mampen na dan kwa bufuaro etene ho saa na wono so waye ne pepepe Chief Justice Justice Kwesi Eninieboa se ne be ye ne de wetu endan do 14 days and the DSC on ma se ne apomdenfo behwe ne ni ade na COVID-19 yare no yetumi akọ etia ebo man Ghana. Yet was so I didn't send me or daily graphic. We share the back page of the daily graphic. Agric Minister introduces reward systems. Informants get 20% face value of seized items. The Ministry of Food and Agriculture has introduced a system to reward informants whose information leads to the arrest of people who smuggle farm inputs meant for farmers under the Planting for Food and Jobs program.
The system involves giving the informants incentives to encourage them to keep careful watch and inform on people engaged in smuggling activities, especially along the country's northern borders. deɛ ɔyɛ ade anuanom adeɛ no wɔmpepa ne nsa ho kwa wɔn mo ɛboa akɔ atia wɔn a yɛn gye adeɛ wei yɛn fɛ mbɔ dwuma wei na kyerɛ sɛ amanfoɔ tebirim de kɔgu wɔn akakyɛ ne adeɛ no ɛno ɛna kyerɛ sɛ agric ministry no wɔn de kyerɛ sɛ abasobɔdeɛ foforɔ koraa nhyehyɛ aba abɛto apono so a wɔn de bɛboa sɛnea ɛbɛyɛ na wɔn a biribi wɔn ani da fam ɛhwɛ nneɛma no wɔn nso wɔn bɛnya awerɛhyɛmu na wɔn akɔ so a ayɛ sa na etumi akɔ atia akatasehyɛ porɔyɛ ne kankan wɔ ɔman Ghana mu ha. Last part of back page here, 11 in Kana riots sentence. The Navrongo Magistrate Court in the Upper East region has sentenced 11 people to between 5 and 8 months imprisonment in hard labor for rioting. The cause of the riot was a renewed land dispute between the people of Doba and Kandiga in the Kasina municipality and Kasina West district respectively, which resulted in the death of 6 people and left a number of them injured. There were also more than 30 houses burnt down in the disturbance, which took place on Saturday, July 4. A combined stabbed alongside her mother during a robbery attack by a 3-member gang barely 2 weeks ago has died. Belonia Edusei survived knife wounds while her pregnant mother, Juliana Edusei, 31, died on the spot on the day of the robbery. However, the little girl gave up the ghost about 10 days later after the attack. The robbers were said to have stabbed the little girl after robbing her family of $1,000. The mother, who could not stand the sight of her daughter being stabbed, attempted to rescue the daughter, but one of the robbers stabbed the woman, killing her on the spot. Akorɔmfoɔ deɛ ɛyɛ a wodwe wɔn nsɛm no ho akora a wonte aseɛ. Ghanaian Times wɔ akrataa no ɛde ɛtoa so amam na ne fa a ɛtɔ so mmiɛnsa no abofra kyerɛ sɛ wɔanya mfie mmiɛnsa nipabɔnfoɔ ɛkɔ wɔn fie sɛ wɔn kɔ akɔ akɔwie wɔn na ɛno ɛna kyerɛ sɛ wɔn epira abofra yi a awofoɔ so ayamhyehye a ɔbaatan wɔkɔ akɔgye ne bɛyɛ a ɔno nso yɛde bi ɛpoma no ɛma ne to anananom wɔn nseɛ do amonom hɔ nom. Nsɛm yi emu odu. Na akwalaa a wadi 3 years, uku ne sai, why for sika na akwai? Na akwalaa 3 years deɛ oyɛ dan kye ne kuntan sɛ osan wɔ ne sekan sɛ unkum. Yɛkɔ page 4 editorial. It's time to get tough with COVID-19 combat. The ever increasing number of mfidie na yɛde yɛ adwuma nti mfidie tɔ da na wɔn ho atɔ kyima kakraa bi nti no yɛ sorry paa sɛ nsɛm yi etimi si wɔ yɛn mfidie ho. Yɛtoa so wɔ page 4 of the Ghanaian Times editorial. It's time to get tough with COVID-19 combat. The ever increasing number of new coronavirus cases is proof that Ghana is not winning the fight against COVID-19, and so are many countries around the globe. And as if it is not bad enough, many of us are contributing to the spread of the virus
Through our actions and inactions, the disease is spreading rapidly through the world and has left many scared and helpless. Osamufoɔ no adwempo wɔ krataa nifa a ɛtɔ so 9 no the Ghanaian Times na yɛde ɛtoa so ama mo no na osamufoɔ no kyerɛ de COVID-19 no sisi adeɛ eduru ɔkɔden paa ɛsɛ sɛ yɛgyina brane a yɛbɛka sɛ FATV wogyina brane a na wada so nti wɔ COVID-19 mmerɛ mu deɛ ɛsɛ sɛ wɔ bia gyina brane sɛnea ɛbɛyɛ na yɛbɛtumi akɔ atia COVID-19 yɛ ayɛ. Yet was also African news page 5 where death toll in Ethiopia violence over singers killing hit 239. The death toll from demonstration and ethnic violence that erupted in Ethiopia last week following the murder of a popular singer from the Oromo ethnic group has risen to 239, according to the police. Pop star Hakalu, a hero to many Oromo who saw him as the voice of the marginalization, was shot dead by unknown attackers on June 29, heightening ethnic tensions threatening the country's democratic transition. Protests broke out in the capital Addis Ababa, as well as the surrounding Oromia region, which is the homeland of the country's largest ethnic group, who have long felt economically and politically sidelined in the diverse of the country. Yɛnto aso ko wakrata ne fa ɛtɔ so enum ne dia okopeme wɔ Ethiopia ntumi bi wɔ mu bɔ ntuo ma ne to anananom ɛwɔ nse no de na nyom na manyɔfo no de poma wɔ na no ɛnenam so ma a ɔmɔmɔ se we de yɛnhwɛ ɛma ne nkɔse sɛ wompempo a na amanyɔfo no bebre na ɛbɔ ntrene wɔ ye bɛgye okra ne ade nti wɔn yɛ sɛ wɔn bɛyɛ hwehwɛmu ne sɛ nti abra wɔn mu gus ɛkutia ne ade ho nsɛnsɛm basabasa no enipa ahanu ɛne aduasa nkron ɛna ato anananom ɛwɔ nse do. Yako page 8 is our foreign news. Trump pulls out US of the World Health Organization. President Donald Trump has formally moved to withdraw the US from the World Health Organization. The president had made his intentions clear in late May, accusing the World Health Organization of being under China's control in the wake of the coronavirus pandemic. Despite calls from the European Union and others, he said he would pull out of the UN agency and direct funds elsewhere. He has now notified the UN and Congress of his intentions, although the process will take at least a year. Stephanie, spokesman of the UN Secretary General, confirmed the US has notified it of its withdrawal effective as at July 6, 2021. Krakrata Ghanaian Times ne fa ɛtɔ so wɔtwe no Trump ene de US montene so COVID-19 yare ne ti atese do wɔn de wɔkyerɛ sɛ wiase afa na nyina apɔmudin eku no WHO no wɔn de wɔn yom ho de esi nkyɛn nti wɔn yom ho de esi nkyɛn ne WHO ku na Ghana gyina mu gidigidi ayɛ de yɛhwɛ sɛ ne nneɛma bɛkɔ yɛ US for de Trump sɛ wɔn yom ho afim. Yako page 12 of the Ghanaian Times. Voters registration exercise. EC targets 15 million Ghanaian voters. The Electoral Commission intends to register 15 million Ghanaians in the ongoing registration exercise ahead of the December 7 general elections. The figure represents about half of the country's 30 million projected population. So far, the Commission has issued out 2,215,816 identity cards to prospective voters following the first phase of the ongoing mass registration exercise, which ended on Sunday. Etiwe abatoɔ kɔmisan maa mi gye mmensa ne hyehyɛ ya wɔde egu akom sɛnea ɛbɛyɛ na edintrɔtrɔ ne ho nsɛm ne nyinaa ebetumi akɔ so tɔɔte na ɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ ɛwɔ bia etumi ho sɛnea nhyehyɛ ne nneɛma ɛteɛ kamakama. Get to us for page 12 where government spent over 233.9 million on nationwide free water supply. The government spent an amount of 233,936,273 Ghana cedis on a nationwide free water supply announced by President Agyeiwaa as part of the COVID package put in place to combat the outbreak of the coronavirus in the country.
The free water supply was for 3 months, commencing from April and ending in June 2020. Taking her turn at the Meet the Press series organized by the Ministry of Information, the Minister of Sanitation and Water Resources, Mrs. Cecilia Abnadapa, said her outfit, in collaboration with the Ghana Water Company Limited, supplied and installed a number of water tanks at various regions. These tanks were installed to supply water to the vulnerable and the poor across various regions. Approximately 750,000 people benefited from the free water supply intervention using the mounted water tanks across the country. Ghanaian Times to akrata ne fa etosu dubienu no na samre yeba begina no na maami Cecilia Abnadapa na wode nsem atudu a wo kire se aban ayade papa eba ne se nsuo se ne ye ka na nsuo hoi nkwa nsuo ehia ewo nipa da sani bia asetene mu no yade free water supply no wo mo edi ho djuma pa na sika aban edi ahye mu no 233.9 million Ghana cedis and ebeye na won so wubenya ensu a ehotew ewo won potem de di dwuma biara opese wudie. Yakot page 17. Government urged to resource juvenile centers. The Upper East Regional Director of the Department of Children, Mrs. Georgina Abreswako, has called on government to resource juvenile centers in the country to enable them perform their functions as correctional centers for children who commit crimes. She stated that apart from the Greater Accra and the Central regions, which had correctional centers, all other regions did not. The regional director made the call in a press release she signed and copied to the Ghanaian Times here on Tuesday as part of activities marking Day of the Child, the African Child. Tikrata ne fa etosu dunso no Upper East Regional Director de mache se asoya ehwe emofra ensem so ewonom no Maame Georgina Abresi akwo no na chese wode ensem tudua wo sere abanye papa se ebeya enkamu a esese wo monsa ka no wo mo no mpa na wo mo ensa enkase na ebeye na wo mdwumadi a wo mudi wo honum nan ebetumi akosotote na boa ama hyese maburu ne so anase mofra no akoba ne se bibia ni a wo mo so omonsa etumi aka emoa ese efata wo. Yeah, the Ghanaian Times and Semni Query, and the back page of the Ghanaian Times. ECG invests 7 million Ghana cedis to manage vegetation at Wasamengfi district. The Asankregwa district office of the Electricity Company of Ghana in the Wasamengfi district of the Western region has teamed up with community members to manage trouble vegetation spots that affect its operation. The ECG community partnership using e-commerce platforms will help reduce vegetation-related outages, minimize the discomfort and public agitations anytime there was interference in power supply. The back page na Sami Yugusu ejina na the back page of Ghanaian Times na say ECG ECG Electricity Company of Ghana secretary 7 million Ghana cedis na wo de ebo vegetation ewo wasa Amenfi district se ne beye na bibia ebekoso sorte ewo ho no mu na wo moto aso na wo kire se wato emantem ho no na bie we ya wo yamom wo so wo nyrom ho se ne beye na bibia ebekosi ho no na public relations officer edema ECG owura Benjamin Kwaku ede ensem tudwa na wo kire se COVID-19 yare edi ehim ewo ho no ye papa ma ka ababeda ebinum bebre na aso senti no wo mo ano mu nsom na de de momu wo mo fa endi djuma ewo ne kwan so afenso ekoba ne se nose mask ni ade na esese wo mo hye na wo sanitize wo nsa edi eku etia COVID-19 yare. Say the Ghanaian Times in Semna Koguni de ye kwakwaje abo from krato ye ba pe ye the Daily Guide in Semno evetwase. Are you worried about your security? Are you able to access and protect your property and the people you care about? With an increased height in robbery and kidnapping, you should not compromise on your security.
Global Sky Limited, your total security solution, is here to help you secure your office and residence. Global Sky Limited is making it possible for all to feel safe and secured. Security should never be for the rich alone. Global Sky has over 300 products ranging from CCTV cameras, access control, fire alarm systems, security lighting systems, intercom systems that ensure utmost security for you and your loved ones. For more information, call 0302 522 503 or 0264 363 125. You can also visit www.globalskyafrica.com. Global Sky, someone is always watching. Yes, I'm our Baba newspaper review segment. Our morning break, Jimmy so yeah, called the Daily Guide. And last paper for the day, Daily Guide. Front page, say top judge dead, CG isolates. And your first story, our page 3. EC exceeds target. The Electoral Commission yesterday commenced a bi-weekly update engagement with the media and announced that the registration centers were exceeding their daily targets of 100. Some centers recorded about 200, a figure which was beyond the expected target. In all cases, the newly acquired RVRs are performing faultlessly, a departure from previous times. Dr. Srebo Kweku, Director of Electoral Services at the EC, said during the Let the Citizens Know novelty at the conference room of the EC headquarters in Accra. Daily Guide for Akata and I had it was one manifa a tosso me and sano. A battle commission, brand new voters registration, a chasseno, a woman swam the target at home. So say Nipa do say, and I say in your my registration, a chasseno. Now wait your hair, the only 2 points on the crowd, one more, and ya atra, no one sem no, a daily guide if you change with your crata. Yekwa Daily Guide editorial no page 4. Governance. Elections can't be stopped. Varied factors account of the interesting times in which we are today. While some are logical, others are conundrums and therefore too difficult or even impossible to disentangle. We are in a democracy in which a constitution gives direction as to how the country is to be managed. At the end of a government's 4-year term, the people must go back to the ballot box to vote to either give a fresh mandate to the president and his team or drop him or her. There is no alternative to this arrangement. Elections must be preceded by laid down procedures such as registration of voters, exhibition of the register so compiled, none of which can be ignored in the scheme of things. Enter a pandemic which has not spared any part of the world's regimes, with lockdowns having been applied in different countries, only for these to be eased after a while. Gata ne fa etoso enan no wo sabufu na de nkyere na nsam no ne tofa nyina ne se abatoɔ no enya de a yebetumi agyae covid-19 yare ne de he enya Ghana ha nko a wiase afa na bebre na na yare kyese ate se ewo hɔ no mu ne senti no abatoɔ ne de enya de a yebetumi agyae ne nde ene yagyae no ɔkyena. It was world news, our page 5. New coronavirus cases hit daily record in US with 60,000. The US reported about 60,000 new coronavirus cases, a single day record, with infections continuing to rise rapidly in states such as Florida and Texas, while others expanded quarantine requirements on inbound travel and New York City stepped up testing. The total number of cases in the US neared 3 million Wednesday, according to data compiled by Johns Hopkins University. Daily case numbers fell below 50,000 for several days before Tuesday, but public health experts cautioned a few tests take place on weekends and the infections that are detected might not be reported until the following week. Na chese coronavirus ne de krate ni fa
etoso enum no an ate se yie papa na say the US mountain so kra de yare no the omo recording the 60,000 just impem aduosia yare no ano aye de omo kire say new cases na womo a record the sent no womo bom ho ban pa de afi yare no nas ni nyina mu no US for atiom ho de afi World Health Organization for. Yet was will page 6 as well. Hunter mistakes man for animal. A hunter will be dragged to court soon for allegedly shooting a 50-year-old man during hunting expedition. Suspect Kofieje reportedly took Akosomo for an animal as he fired gunshots into his leg. The victim was said to be working on his farm at Sosuase Abinase, a suburb of Ejuso in the Ashanti region, when he suffered his fate around 7 a.m. on Tuesday, July 7. Sapong is currently responding to treatment at Donori Government Hospital, and the suspect is in the grip of the police. Hey. Ekofa na ma be fi a ene ne kekum na enam edikata ene fa etoso ensia no abra kire se hunter ni bi wo no de wo konrem no akope nam ne ade aba no wo tu ni tu opagya ayo wo to ya abranti bi nem se epie kese wo bubu no de egu a wo matebrim no de na akopiem wo ayaresabia afensu kese ya kire na ye nhwehwemu bia ese efatenti police fo kire ade a amanebo bia ebedi akire bia no. Get to page 9 is why CD performs well in first half. Economist and business consultant Dr. Ebenezer Ashley has indicated that the Ghana cedi has recorded its all-time best performance against the US dollar for the first half of 2020 than the first 6 months of any year since 2014. Dr. Ashley made these observations in an interview with our reporter on the current development of the exchange market amid the COVID-19 pandemic. Supporting his claims with data, Dr. Ashley indicated that, you see, as the data shows, the cedi performance shows a first 6 months depreciation of 26.71% for 2014, 26.2% for 2015, 3.26% for 2016, 3.73% for 2017, 2.39% for 2018, 2.35% for 19, and 2.36% for 2020. Thus, although in nominal terms there has been an upward spiral of how much CD1 needs to buy a dollar bill, the rate has been, however, showed. Daily Guide page 9 and assembly we can kind and after honor some dia Dr. Mawud Baumia Nymphoni Eda has a sansuna economist business consultant Dr. Ebenezer Ashley Edin Sem Atuja watch say Ghana has a afi ya pai mu pepepe ne yesika sam ne de afi mu cedi no ono so wapema koniminte ne de bia e de obehu funi na dollar ne diem de kana Ghana cedi no etai no so wonkyere no na afi ye pai afi mu ne de ya de cedi no wono so wabobra an omen be beka so wabobra wapem akonim yie kakra. Get what's for page 13 of the Daily Guide. MPP man goes solo at Asokwa. The Asokwa constituency organizer of the New Patriotic Party, Eric Osei, has reportedly resigned from his position. He is said to have cited personal reasons for his action, but rumors are rife that he is planning to contest the seat as an independent candidate. In Osei's resignation letter, which the Daily Guide has cited, he wholeheartedly thanked the party members for the opportunity to serve the party. Page 11 of the Daily Guide on I could say NDC MP no eba wakrata ne fa etosu du baako no na chese krata ne fa etosu du miensa ne we NPP ni bia ha okopiem wo chese asokwa yade ne wo se adwuma ne de onipa beye bi wa meye ni nyina ntia no so wo de apebo no ma krata ne fa etosu du miensa. Page 14 of the Daily Guide. Entertainment in Semono in Ghana Music Awards UK postponed. The organizers of the annual Ghana Music Award Festival in UK have postponed the 5th edition of the award ceremony to next year due to the COVID-19 pandemic. They said they considered the
current circumstances regarding the pandemic and its devastating effect on life, health, and other sectors of the economy. A statement signed by Eko Anderson, a member of the Planning and Advisory Board of the award scheme, said the decision was made at a series of meetings held by the board. The way Nigeria mu nsem krata ne fa eto so du 9 no Ghana Music Awards UK na esese ekoso na ebra wo mkukoye nhyiemu na wo mototo adwen ene adea no nsem no chese owura Eko Anderson wono na chese wo sensan ne ma wo mo chese sisia de wo matu e de ahyeda foforo kra. Shatta Wale to release Gift of God album next year. Award-winning Ghanaian reggae dancehall artist Charles Lee Amamensa Jr., known as Shatta Wale, has indicated that his much-anticipated Gift of God album will unfortunately not be released this year, as was earlier scheduled. The Taking Over hitmaker said that even though preparations towards my album, Gift of God, is still underway, my team and I are working tirelessly to put together a timeless album that will stand the test of time and give all my fans and music lovers around the world an unforgettable experience. This decision to pull the plugs on it was made after considering the negative impact of COVID-19 on mankind. Shatta Wale, however, hinted that releasing of the Gift of God album is stated to be in 2021. Unyame achadie it we Shatta Wale come like aka ne was say unyame achadie just say unyame achadie nti no what the album no ba out crack gidigidi no afimpinu ene aduonu ba kunu emu afimpinu ne aduonu ba kunu na what the papa emontre no to aso wo chim say Gift of God album yi na chere say no ba dia Stone Boys Samini sa kodie num nyina chere say Nigeria for Joe Boy afins whiskey wo mu nyina wo mu keka ho bia wo mu boa ama bibia akositotre Aha ene ade der bon krata mun sensem no ebesi anjumeko eso yasen Global Sky Security say someone is always watching. Na Agyeiwaa Akosomo CDC assemben na woka yedisi ni de messages kakra aba na we Kwame na Ando ose ohwe ya afin so great work good work o kire say adwuma ne de ende yabo bi papa integrate work afenye ono nkwan so na wode ni message eba esan say ende twumede emu echiche nti messages ne de eba na so edi afrafa nti ebekenkan ni nyina so de amamo Kwame Boache say good work MATV more grace sans na Jeremiah Alote wasi good work fina aba Agyeiwaa and colleague ayeda sisa abibia munya brenam hwe MATV edwumadi no yede somo asomo sompa se ne enu a yede entertainment force ebremo no sanso na nyame yadoma memenda ebe youth and politics yede ebesomo wo bra ede obon krata mpensempensemu asomo wie na no nso enya ekọ awie yede a na chese politics in sports nso se Charles ene na pamfo eba besi egwa na wo ma pensempensanyem eba ne se agopra so nsema no nso amanyosem kakra wo mu ne menkoyi ewo mu sa ni nyina ewo mu bedi hu komo ewo MATV so ukọ abefo tintin fidie nso www.marvelinhouse.com. Yo ene hana yedi insenu besi edi amejeswa ene ama Akosomo na ene menimi nuaba Aba Agyeiwaa kodie se Charles beka se papi ene yedi der bon krata mun sensem ne bremu yakram. Are you worried about your security? Are you able to access and protect your property and the people you care about? With an increased height in robbery and kidnapping, you should not compromise on your security. Global Sky Limited, your total security solution, is here to help you secure your office and residence.
Global Sky Limited is making it possible for all to feel safe and secured. Security should never be for the rich alone. Global Sky has over 300 products ranging from CCTV cameras, access control, fire alarm systems, security lighting systems, intercom systems that ensure utmost security for you and your loved ones. For more information, call 0302 522 503 or 0264 363 125. You can also visit www.globalskyafrica.com. Global Sky, someone is always watching.